Dear brothers and sisters who have joined us today, those of you who have joined us on Lubaga Cathedral Facebook, I welcome you in this Eucharistic sacrifice of Mass. We continue to pray that the Lord may calm down this pandemic COVID-19. During these 42 days of lockdown, we are challenged by Jesus Christ to have a lot of concern and care for our needy brothers and sisters. That is to say, to have care for those who are suffering from COVID-19, to care for those who have lost their dear ones, to care for those who lack what to eat, and to care for those who have lost their jobs. Jesus today gives us a spiritual aid as a means to attain this end. And that is the golden rule. He says, "So, whatever you wish that men would do to you, do so to them. For that is the law and the prophets." This golden rule presupposes that one puts oneself in the shoes of the brother or sister who is now needy, who is suffering now. And each one of us during this period of the lockdown is encouraged to ask oneself, if it were me, if it were I who had a COVID patient in hospital, if it was I who had a COVID patient lacking oxygen, would I have wished that people heighten the prices of oxygen? Or, if it was I who lacked something to eat, for sure I would have wished to have a good Samaritan to offer me something to eat. Then, do so to the needy, that which would have wanted others to do to you. That is the golden rule, dear brothers and sisters. Of course, the too much love for earthly riches blinds us to such an extent that the practice of the golden rule becomes hard to implement in our life. Usually, the rich are worried about how to preserve and increase their wealth. Abraham, in the first reading, on the other hand, is more concerned about his relationship with others than about himself. He wanted to prevent discord from standing in his way with Lot. And with great freedom of spirit, he implements in advance the golden rule that Jesus gives us in today's gospel. Do to others what you would like to be done to you. He says to his nephew, "There is no discord between you and me, because we are brothers. Isn't the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, I will go right. If you take the right hand, I will go left." And the best way is to leave the choice to the other. That is to say, to surrender one's rights and privileges to the other. But it is always difficult, because in so doing, we immediately see the rights and duties of the other, which would have been ours. Lot chooses the fertile Jordan Valley, and Abraham remains with the mountainous, arid part. Here too we can see the application of Jesus' teaching today. Enter through the narrow gate, because the narrow gate is wide that leads to the destruction. And the gate that leads to life is narrow. Abraham chose the narrow gate, and it is the way that we believers must choose
the narrow way that leads to life. It's the narrow gate of detachment, the narrow gate of self-denial, the gate that opens to happiness. And history will agree with Abraham. The wide way led to Sodom and Gomorrah, symbols of destruction. The land of Canaan will be the promised land. Rise up, says the Lord. Walk the land far and wide, for I will give it to you and your descendants. There is really more joy in giving than in receiving. So, dear brothers and sisters, in these 42 days, let us be ready to give and share the little we have in order to save the lives of our brothers and sisters, instead of waiting to receive, waiting to be given by the government, either postal or mobile money, for there is greater joy in giving than in receiving. Abooluganda abaagalwa, twongera okubaaniriza mu mmisa eno abatwegaseeko ku mutimbagano guno ogwa Lubaga Cathedral Facebook, era mu nnaku zino 42 ez'omuggalo Yesu Kristo atusoomooza okulabika nti tufa ku bannaffe abali mu bwetaavu, bannaffe abafiiriddwako abantu baabwe, bannaffe abalina abalwadde, bannaffe abatalina mirimu. Era Yesu olwalira atuwadde ekyokweyambisa ekinaatuyamba okutuuka awo, nga ly'etteeka erya zawabu. Etteeka erya zawabu erigamba nti kolera bulungi banno nga naawe waalyagadde bakkolere. Kakati mu tteeka lino nga mulimu okweteeka mu ngatto z'oyo ali mu kubonaabona, nga weebuuza nti singa nze mbadde n'omulwadde owa COVID mu ddwaliro, naalyagadde bansabe ebisale ebinene ebya oxygen oba eddagala? Bwe mba nga nze mu kiseera kino atalina kyakulya, naalyagadde muliraanwa nnyime ekyokulya oba naalyagadde abeeko ne kyampa? Bagamba weeteeka mu bigere by'oyo abonaabona kati, ate ekyo ne kikuyamba okuyamba oyo yenna ali mu bwetaavu. Naye ekikakafu kiri nti lino etteeka lya zaabbu si lyangu lya kutuukiriza, kubanga ebintu by'ensi oluusi bitumalamu ate n'okwerowoozaako ffekka na ffekka. Eky'omukisa omulungi, essomo erisooka lituwadde ekyokulabirako ekya Aburahamu oba Ibulayimu. Ibulayimu waliwo enkaayana wakati we ne Loti muganda we, ng'abalunzi ba Loti bakayana n'abalunzi ba Ibulayimu, paka we yamuyita ne bateesa. Ye yennyini n'amugamba nti Loti, weerondewo gy'onoolaga, oba buvanjuba, n'olonda buvanjuba nze n'akwata ate ebugwanjuba, w'onoolondawo ebugwanjuba nze n'akwata ebuvanjuba. Era Loti ono n'alonda ebuvanjuba omuswetwe ogwo gulimu omuggo gwa Yoludaani n'ettaka lyawo nga ggimu bulungi, ye gye yalonda. Kale nno Ibulayimu ate n'asigaza ewantu ew'oluyinjayinja, nsozisozi, ewatadda bintu. Kwegamba nga Ibulayimu alina kyatuyigiriza nti bulijjo okubeera abeetegefu n'okwefiiriza ekyalibadde ekikyo okusobola okwewala okuneneŋŋana ne bannaffe. Kubanga yasobodde okuga nti ze nonzeeko eno, kati naawe Loti genda eri, naye omukisa ogwo ogw'okulondawo yasooka gulekera oli. Tugambe nina ensawo z'obuwunga 2, nsobola okujja n'eŋŋamba oyo eyeetaaga nti jangu olondewo ensawo zeweetaaga oba zonna ozitwala oba nedda. Ekyo nno kyakusoomooza. Kaakati era ne tulaba nga Ibulayimu atuukiriza kino Yesu kyagambye nti tukwate ekkubo ery'effunda, kubanga ekkubo ery'effunda lye lituusa mu bulamu obutaggwaawo. Mu kulonda, mu kulekera oli n'alonda ewasava, ye n'alonda ewabi, yakwata ekkubo effunda ery'akanyego, ewatali na muddo nteeze gyo zinaalya. Naye kyewuunyisa nti ate eno gye yalonda ly'ekkubo erituusa
mu Kanani, ensi eyo ensuubize ekulukuta omubisi n'ebirungi ebirala bingi gye boogerako mu byawandiikibwa. Ate Loti ye ekitundu kye yalonda nga kye kituusa mu Sodoma ne Gomora, ensi ez'okuzikirira. Kakati nno batusoomooza, Ibrayimu atusoomooza, ne Yesu Kristo atusoomooza bulijjo okulaba nti tukwata ekkubo effunda erituusa eri, ate bulijjo n'okubeera abeetegefu okukwata akatono ako ke tulina ne tukaddiza abalala. Waliwo essanyu omuntu lyafuna mu kuwa ate ne mu kusinga okuweebwa. Kaakano nga tuli mu budde buno obw'ennaku 42, manyi nti abangi ku ffe tusuubira okuweebwa oba okuweebwa akawunga. Abantu twebuuza akawunga kanajja ddi? Abalala twebuuza banatuwa kawunga oba banatuwa mobile money? Kakati ye Yesu kyatusoomooza leero nti muso ky'okutandika okubuuza nti bijja ddi, tusooke tutandike ne kano akatono buli omu kayina nga tukagabana ku byalo byaffe, nga tugabira abali mu bwetaavu. Kwe kusoomooza okuli mu masomo gaffe aga leero, ti akatono ako tukagabane ne bannaffe, olwo tujja kuba tulonze ekkubo liri eryakanyigo erigenda okututuusa ku buwanguzi. Omukama abeere nammwe.